study the profile of your candidates. I think we can give mutual support for us to have a nation like Djibouti and Botswana to bring a new leadership to Africa, because we need dynamic leadership in Africa. We need to begin to foster and reclaim our place in this unipolar world and proceed firmly to entrench multilateralism and move away from the unilateralism that has come to typify relations between nation states and or geographic blocks. So it is important for us to reach out to each other, to understand each other, to resolve whatever issues may exist amongst ourselves as Africa under the rubric of the African Union. And so we are immensely overjoyed when we have other African nations coming by, appreciating the role that we can play, and in the process enabling us to assess possible affinities and collaborations. Tona ya metsi le bonore o ne tsara magapi a re le phata leo le tla fokotsa ditlhwatlhwa tsa metsi ano a mo malapeng ka 30% pele ga kgwedi ya Tlhakole ngwaga o tlang. Re Ramagapi o na bua a rolela babega dikgang ka diphetogo tse di tla dirwang ke lephata leo mo malatsing a le lekgolo a puso e ntšha. Go itshwarelana le poelano di supilwe e le tsone mmamma mo go thuse morafe wa ga Mangwato go tswelela pele go rarabolola matshwenyego a one le go tsosolosa ngwao le ditso tsa one. Se se buile ke tona wa dikgaolo le ngwao re ke Tlhalefile Motshegwa a rolela morafe wa ga Mangwato kgang ya go rela marapo a bogosi go kgosi ya bone Lieutenant General Dr. Seretse Khama kwa Serowe a rutlapego ka Gabriel Meriki. Tona wa lephata la dikgaolo le ngwao o tlhalositse morafe wa ga Mangwato ka maikarabelo a dikgosi. Ra itela dikopo di le go lephate nngwe ya tsone e ne le ya ga Mangwato go na le kopo ya ga kgosi kgolware o kopa go letelelwa gore jaanong wa go simolola kana go tsweledisa go tsa boikarabelo ja ditiro tsa go kgoteng ke gore o boela go kgoteng. Kopo ya me e ne le gone gore a tlogele sepolotiki a te go tsaya setiro sa gago, mme seo re ra sena sa dumelesega. Dikgosi tsotegano ba tsamaya le metse ya bone ba go dira morero, metsotso e teng ba itisa kwano, mme rothe tekodiso e ke neng ka e rolola ke gore rothe re ne re dumalana gore monga rona a te go tsaya setilo sa gago. Morafe ona wa amogela mafoko a ka boitumelo jo bo kwa godimo ba supa gaele se ba sa bolong go se emela. Ke dumela gore tota Motswana itlhelang tsa re molemo wa kgang ke go buiwa e builwe ba gaetsho. Ke tsa gore tshwanetse re tsene mo dikgang tsa gore khutshwa tsa selo re nne le maikarabelo a gore re itse gore anong ke kopa ofisi tse di gana gore le itse go na le mo go teng poelano le reconciliation. Ke dio tsa di botlhokwa tse re di lebalang mo botshelong. Ya go rata utona gore re a leboga, re bile re leboga ka ha a simolang a gata ka teng a supa gore ke ngwana Botswana, o itse bogosi, o itse setho, o itse tsamaiso, o itse go tota. Re ne ra rala dikgwetho ka lebaka la leneele, mme mo nakong ya gompieno modimo o re neetse disegogatso tsa rona. Kgosi kgolo ya rona e gorohile, a re itumeleng tse di kwa morago re se ka ra di gakologelwa re di tlogele. Amen. Dikgosi di kgothaditse go bopaganya merafe ya bone gore ba te ba kgone go tsosolosa dingwao tsa merafe ya bone. Gabriel Mereki, Botswana Television, Serowe.
go tsaya marapo a bogosi jwa bangwatoga ga Lieutenant General Dr. Kgama in Kgama go tlhalosiwa go tla tsisa tswelelopele le go itshetlela ga bogosi jwa morafe o se se boletse ke moitseanape wa ditso Dr. Jeff Ramsey a ka ya fa tshwetso eo ya ga General Kgama e le sesupo sa gore bogosi bo santse bo le botlhokwa ebile bona le boleng. Dr. Ramsey o buile se mo poseletsong le lekang la dikgang la BTV News letsatsi pele ga tautona yo wa pele a rulela marapo a bogosi jwa ga Mangwato a rutlwe Monica Setswana. Ka ngwaga wa 1979 tautona wa pele Lieutenant General Dr. Kgama in Kgama o ne a bewa setilo sa bogosi jwa Bangwato a le dingwaga tse 26. Ka nako eo o ne a santse a na le basesole sa lefatshe leno mme a toga a nna tautona wa bone ka jalo ga ise a kole maemo a go nna kgosi ya baga Mangwato. Sale ka nako eo bogosi jwa motswaserowe bontse bo tshwarelelwa mme hela etare ka mathatso morafe o wa kole go busiwa ke kgosi ya bone. We've had disruptions in the past, both in the colonial era and in the post-colonial era of Bohosi and various Marafe. But it's welcome to see that these things do seem to be settling down across the country. And we also see a lot of change in Bohosi, which I think reflects our social dynamic. So what we're having now, I think, is something that's a bit overdue. Again, it's coming as a product of the will of the Bangwato themselves. This is both Setswana, but it's also what is provided for in the Chieftainship Act. Tshwetso e ya ga Kgama yo tshegeditseng maemo a kwa godimo a le mmalwa go solofetse gore e tsise tse di molemo ebile di ka thabolola bogosi jwa lefatshe leno. Among the Bangwato, it brings a restoration of stability where there were some questions due to, basically political circumstances, which I think are now resolved. So I see him as bringing stability, probably being transitional at some point. As far as the nation goes, I think it's also a welcome development. I think the country as a whole is happy when we see situations of Bohosi resolved. Bohosi disputes, of course, are disruptive. Even as he's been outside of the court, he's always been active in his community. People, of course, are familiar with his Christmas gifts and other initiatives within the community. So I think it allows him now to really fulfill those roles in a more appropriate way, now that there's not this pool of politics affecting his community service, which is really, I think, where his heart is. Morago ga go tswa mo setilong sa botautona loeto la ga Kgama e ntse e sele le mothofo ka jana a ne a tshaba mo lefatsheng la gabo go ya kwa Afrika Borwa dingwaga tse 3 le gone go sekisiwa. Go ba tsere tshwetso ya go tshegetsa maemo a bogosi jo go lejwa e le tshwetso e maleba. Monica Setswana, Botswana Television, Gaborone. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela dipaakanyo tsa go swara ditlhopho tsa kgaolano ya bokhanselara ya Mogapi di tsweletse sentle kwa dithutong tsa bodiredi kwa Mogapi mo kwaledi wa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la Independent Electoral Commission re Jefferson Seamisang o kgotladitse batlhophisi le bodiredi go tshwara tiro eo ka matsetseleko ba ikaegile ka molao wa tsamaiso ya ditlhopho go sireletsa kagiso le tirisano mmogo e bonetseng ka ditlhopho tsa setšhaba tse di neng di tshwere ka kgwedi ya Phalane monongwaga re tsepego ka Karabo Mosi. Jaaka batlhophi ba kgaolwana ya Mogapi ba tla bo ba diragatsa tshwanelo ya bone ya go tlhopha mokhanselara ka matlhatso morago ga kgwedi kgaolwana eo e ne e segetswe kwa thoko ka nako ya ditlhopho tsa setšhaba ka mabaka go tlhokafala ga mongwe wa bontlhopheng yo neng a emetse Botswana Democratic Party. Batlhophisi bontlhopheng le baemedi ba diphathi ba tlhaloseditswe ka tsamaiso e tla bonyesetswe morago nako ya go bula le go tswala matlhophelo le tsamaiso ya go thusa batlhophi ba ba faphegileng ke dingwe tsa tse di tlhalositsweng fano. Molao o neela presiding officer hela tshwanno ya gore e nne ene o ipithang ka kwalele motho ga bona yalo a ba heta a mo thusa jaaka a kopile mme presiding officer ga o ka kwa le nosi ga le gore motho ga bona yalo o ta patilwe ke mongwe go sokola teng wa go mo thusa motho yo a le teng
mme re sa di phaloganya le mo ditlhopheng gongwe le bone batsamaisi ba ditlhopho ke re puisano ya rona kgotsa thuto e re ile ke botlhokwa ya jaanong go tsibositswe ka kgonagalo ya tiriso ya dikarata tsa ikwadiso tse e seng tsa boammaaruri botlhokwa jwa tirisano mmogo le boikarabelo jwa batlhophi bontlhopheng le baemedi ba bone bo presiding officer o pa lona se ka ba sia bo police agent a ke re ba re gantsi a re chaisa mantsi kwa re sia ka mabokoso re tsamaya ka lobelo le go godimo jaanong taelo ya me ke gore o pa lona se ka ba dira ya ka re gare bapege ka mabaka a itshireletsego ya lona le dithuto tse le di tshwereng mme lo se ka la sia koloi ya bone a go tsamaiwa hela sente ba lo setse morago ba lo bona lo se ka la nyelela mo mathong a bone gore ba tsamaya hela ba lebeletse go ithala bola ya go goroga ko county center kwa go se ke se ba di thata ya mbili le ya lo la tulo ai ba go ta go le box yo le nna ke ga la mo ga ta mo ga teng ka ba ka ri le go ka hela ni dire maswa ke re le go ga thata ka go ibile nna gone maro ba ka se lo ka re ke ne ke sa dumela go ga se ditse tseo ke itumeletse go akibeti ke tso gore le rona go kgona go re sile box kgaolwana ya mogapi ka fa tlase ga kgaolo ya botlhophi ya tswapo north palo ya batho ke 2,816 mme go solofetse gore go tlhophe batho ba le 1,282 ba ba ikwadiseditseng go tlhopha kwa matlhophelong a le 4 a tlhomilweng batlhophi ba tla diragatsa tshwanelo ya bone ya puso ya batho ka batho ba tsa tshwetso mo go bontlhopheng ba le 4 ba diphathi tsa Botswana Congress, Botswana Democratic, Botswana Patriotic Front le Umbrella for Democratic Change. Karabo Molusi, BTV News, Mogapi. Kitso ya baranyane a ditlhaeletsanyo a ICT e kailwe le botlhokwa thata mo go direng tiro ya tsatsi le letsatsi le go tlhabolola matshelo ka jaana mo malatsing ano sengwe le sengwe se dirwa ka maranyane se se builwe ke mogolwane mo lephateng la tlamelo ya bana le thuto go tswa kwa moding kwa kgaolong ya Bokone re labane mokgosi fa go saenwa tumelano ya ngwaga tse 5 ya ITIQ Botswana le sekolo sa ithutelo le ditiro kwa Francistown College of Technical and Vocational Education gone kwa Francistown re tepego ka Amogela Madirobo. Tumalano e tsile ka nako e maleba ka maranyane a dithaeletsano a thokana le go ntšhafadiwa ka lefatshe le fetoga re mokgosi a re tumalano e ke sekao sa gore go na le ponelopelo ya go thabolola dikitso gore e tswele mosola lefatshe le setšhaba ka kakaretso. ICT now is the in thing. Is part of our lives. Maranyane a dithaeletsano ra thoka mo matshelong a rona a tsatsi le letsatsi ka jalo go gontsi mo re go ithuta mo maranyaneng ka a fetoga malatsi otlhe re le lefatshe re gothiwa go fetola megopolo le dikakanyo ka fa re ntseng re dira dilo ka teng gore re kgone go godisa itsholelo ya lefatshe la rona. To embrace the concept of mindset change, this MOU embodies this call, encouraging us to research and to collaborate, rebuild our institutions with innovations and ensure that we do create lasting impact on our economy. Tumalano e ta fa baithuti dikitso tse di maleba gore ba nne tšhaba e nang le kitso ka go taka methale e mešwa ya maranyane e tsamaisanang le mmaraka wa lefatshe ka bophara. Our mandate as a TVET college. Maitamo a rona le sekolo sa ithutelo ditiro ke go thathela baithuti ka dikitso tse di maleba gore ba nne tšhaba e nang le kitso. Economy. In every technology that we are mo dikitsong tsotlhe tsa maranyane tse re nang natso re ta di fetisetsa mo baithuting ga mmogo le barutabana ba sekolo se here and to the lectures that are also here. Setšhaba se gothile go galaletsa tumalano e ka ele maiteko a go aga lefatshe la Botswana ga mmogo le sekolo gore se nne le isago e phatsimang. Amogela Madorobo, BTV News, Francistown. Barulaganyi ba kgaisano ya Mr World Botswana ba re go botlhokwa go neela Motswana mongwe le mongwe sebaka sa go atlega go akarediwa ba ba nnang kwa mafelong a itsholelo e kwa tlase le a sa itsegeng thata. Moanamisa mafoko wa Mr World Botswana mme basadi Masimolole o ne a bua se kwa moletlong wa go ipelela maiteko a lekawana la kwa Khabo Vincent go bua mang yo neng a phadisana kwa kgaisanong ya Mr World kwa Vietnam. A rutlwe pego ka tsholofelo Tombali.
lephata le lešwa la dikgaolo le tsa ngwao ka fa tlase ga leina jwa lona la pele jwa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae le simolotse lenaneo la Mr. Remote Area Development Program Fashion Show ka 2018 ka maikaelelo a go itlhaganedisa go tlamela ka dibaka tsa go tlhabolola itsholelo ya banana ba nnang kwa metseng e kgakala le ditlamelo go tlhotlhelediwa ke tiro e molemo eno le go batla go tlhagisa banana ba ba ntseng jalo mo diraleng tse dikgolo barologanyi ba Mr. World Botswana bana ba dirisana mmogo le lephata leno. Maikaelo a rona ke gore Vincent a shine and successful beyond Vietnam. Me be re tla re bua le ba ministry gore re eletsa gore re boele go morago 2014. Bana ba ba ntseng ba wina ba ga kae gompieno ke bomang ba dirang. So tsone ra e lebogela ka gore dumela mo Botswana ya ka president a rona Maloba a buile gore re rotloetsa gore re ipele ka ngwa ya rona. Mo Mr. World totala after RDP re ne ra gonna and then harentse bogotwe bankile ba gata ba 2014 to 2023 re kopa go letsa bo the king 1 2 3 gore le tsene le Mr. Botswana. Maiteko a gare go bua mang kwa Mr. World ana a kgola thata. I'm proud to note that although you did not bring home ke motlotlo go itsise gore le fa o sa bona maemo a go nna Mr. World o ne wa emela Botswana ka tsela e kgatlhisang le e nang le seriti o bontsha dinonofo tse di itsiweng fela ke batho ba ba simolotseng dilo leina leo le agileng motlhofo fela mo dipelong tsa rona. That you have easily earned in our hearts. Kur hakeme yana kur le go bua hela ga pala me e le boitumelo ke ngwana ke a tswa go budira go nte ga Botswana ke re ke a leboga ke leboga le Batswana ne ke se mo maranyane nna mmago me ngwana ke o tswa go dira bonte itse ka bonna e le Batswana. Monana yo Mr. World Botswana o na bolela fa maikaelelo a gagwe e le go tsweletsa pele tiro e a isimolotseng morago ga go fenya Mr. RDP Fashion Show 2022 ya go buelela go lwantsha tiriso e sa siamang ya bojalwa le ditagi mo banana ba kgaolo ya gagwe. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Sekolo sa New Era College se tlhotse se pela le dingwaga tse di le 15 sentse se rutuntsha baithuti ba lefatshe leno. Sekolo seo fa se itse a motlhala se ne sa lemoga tiro entle se setseng se kgonne go e dira go tlhomamisa gore dialogane tse di betliwang mo mmarakeng le kgolo ya itsholelo moletlo o ne o tshwere mono Gaborone. Sekolo sa New Era se supile fa sena le maikaelelo mo isagong a go tlhomamisa gore thuto ya tiro ya diatla e tlatswa ke bokgoni jwa thuto ya buka le boitseanape jwa kgwebo gore dialogane di nne le seabe mo go godiseng itsholelo. Fa bua kwa moletlong o mookamedi wa New Era College Professor Amos Tapisa o tlhalositse fa go le botlhokwa gore sekolo seo se nne tharabololo ya dikgwetlho tse di lebaneng lefatshe tsa letlhoko la ditiro le dialogane tse di tlhaelang dikitso tse di batliwang bobe. This model addresses Botswana's economic needs. That's number one. By integrating Tibet, the model equips graduates with technical and entrepreneurial skills necessary to drive Botswana's economy. Secondly, it tries to bridge the skills gap I was talking about earlier. By integrating Tibet, the model addresses the skills mismatch by integrating Tibet, the model addresses the skills mismatch problem and ensures that graduates are work ready. Celebrating our first graduation was a profound moment of pride for all associated with New Era College. We witnessed our first batch of homegrown engineers stepping into their futures, equipped with knowledge and skills to contribute meaningfully to Botswana's economy, solidifying our role as an institution of national significance.
wetso jaanong a re tlhodimele mo go tsa mafatshe a sele re ya kwa Namibia lefatshe leo le okeditse malatsi a go tlhopha gape morago ga dikgwetlho tse ba ne ba nna le tsone mo ditlhophong tsa setšhaba diphathi tsa kganetseo di supile phathi e ntseng e le mo pusong ya SWAPO ka monwana go ikgatholosa tsamaiso ya ditlhopho ba supa fa go nnile le dikgwetlho tse di tshwanang tlhaelo ya dibaloti tiego ga mmogo le mathata a tsamaranyane lekgotla le le tsamaisang ditlhopho le amogetse fa ba ne ba le banywe ke dikgwetlho tse ka jalo lekgotla le okeditse malatsi a go tlhopha ka malatsi a le mabedi go simolola gompieno go fitlha ka matlhatso mo mafelong a matlhophelo a le 36 ditlhopho tse di bonwa e le teko e kgolo mo phathing e ntseng e busa ya SWAPO ka bana ba sa itumelele puso ka ntlha ya letlhoko la ditiro le tekatekano ra tswelela mafatshe a Amerika le la Britain a tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone go bonweng difofane tsa di-drone di fofa fa godimo ga dikampa tsa masole a Amerika kwa Britain mo malatsing a ntse a feta baitseanape ba difofane tsa di-drone ba tlhalosa fa go tshwenya gore go bone difofane tseo tse di farologanang ka botona mme gape go belaesega fa gona le leano le le logileng ka tsone difofane tsa di-drone di bonwe di fofa bošeng gaufi le dikampa tsotlhe tse nne tsa Amerika kwa Engelane moemedi wa sesole sa Amerika kwa Europa a re ba tsweletse ka go bona difofane tseo tse di senang mong tse di nang le di-aeriale go tloga ka Ngwanatsele a tlhola 20. Installation leaders have determined baitseanape ba tlhomamisitse gore difofane tse tsa di-drone ga di ame bonno le dithoto tse di mo dikampeng the assets that we have on those bases. moitseanape o tlhalosa fa maikaelelo a mong wa difofane tse tsa di-drone e le go kgaupetsa ditsamaiso tsa dikampa Most obvious thing is that these are disruptive practices and that they actually se se iponatsang ke gore maikaelelo ke go kgaupetsa ditiro tsa letsatsi tsa maemelo a difofane bokoa jwa dikampa tse ke babereki ba difofane fa o ka ba sala morago go bona ko ba nnang teng o ka batla leano le le maleba go ba tlhakatlhakanyetsa you can identify where you can actually break the weakest part of that chain go na le dipelaelo tsa gore di ka tswa di tswa Russia whether that be for the disruption of undersea cables or if incendiary parcels being sent to city I live in Birmingham there was ditiragalo tse di diragalang go lebega di dirwa ke motho yo tswang go sele e bile go lebega a romile dirukutli mono to Ukraine. These things are typically, it seems, done at third party, whereby the Russian state, it seems, has employed criminals in the UK. Lefatshe la Russia la re ga le ise le dire ditlhatlhalo dipe kgatlhanong le mafatshe a bophirima mo letlhakore le lengwe lefatshe la Engelane le beile masole a le 60 go kata kgatlhanong le matshosetsi ape fela laone le goale BTV News wetso sebaka jaanong ke sa tsa metshameko kgaisere ke go segonkwe o eme sentle go di gonela go leboge o lebile mme ke re madume we tshotlheja sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla mga go nela re khantsa metshameko e le tsa Botswana Tonight mme ka gore letlhe a re tsene mo go tsone re simolole ka kwa setlhoeng Mookamedi wa komiti e o ka metse ditlhopho tsa lekgotla la Botswana Basketball Association Thabang Tsikari a re lekgotla leo le tla tsoga le tshwara ditlhopho tsa lone ditlhopho tseo di ne tsa tlosolosiwa beke e fetileng ka palo ya ba baneng ba kgatlhegela go di emela e ne sa nametse go motsosefako go tsholetse dintlha Tsikari a re dipalo tse di kotase tsa bao ba supileng go emela memo di bakilwe ke dilo di le mmalwa di akaretsa ditsitana tse di tlhokafalang go emela dithopo. The postponement of the first elections, they were supposed to happen the previous weekend. Di postponed ka kopo ya rona the elections committee tata mo di nominees di ne re di bone. Ne re bolemogile gore batho ba submit mme ga ba meet those criteria that are supposed to be met according to the guidelines and according to the constitution. Be re bona gore ga go ntse yalo kana the guidelines di bua gore ha ka ba batswa ha ile gore ga gona o po nominateng re busitsa bone ba le back so the committee the affiliates ga ba bate gone mo ba bate gone gore ba ithophele motho mo so ile re bona ba submit those criteria e be gonna tshotso re tsa as the elections committee gore re kope the executive re postpone these elections so that or allow for more candidates to try to submit and then also try to rectify those errors that they did have submitted at the beginning. So some also did come back, they did submit, some did submit the
the documents and go tsena mo nakong eno mothusithipe le Terence Shua ba supile kgathego ya go lwela boeteledipele. Ponalo Tshosa o tabo a gaisanela mothusa moeteledipele ka Tlogora Kobe a phadisanela mokwaledi. Tranos Moyo le tiro serumula ba botegeniki fa mo anamisa mafoko ga mmogo le motshwara madi a sa emelwa kope. The nomination dibulelwa, there was a special meeting that was set for the BB affiliates. But nako ya tembane ba bankanya the guidelines for the elections. Or ha nominee eta it's also remitted this because remember this is something that the sports have grown, and then sports have grown. The committee the caliber of the candidates who are coming in. So there were some guidelines in the change has been in management for over 5 years. Somebody who's qualified enough to be saying so some of that criteria you remember that we have to also be in line with the guidelines Botswana Sports Commission. Komiti eta thopiwang ile one e tatsa tshwetso ya gore memo a sa emelwang kope go dirwa jang ka one. Because at the time the annual general meeting, it's an elective AGM. So at this point, the nominated or the voted in candidates, if they form a quorum, but co-opt. The guideline position vacant, se ba motopile ba duang le kana ha go ntse yalo di affiliates le tsone ba khona go taka emotion that they propose gore nyame re he nako re le ke gape gore re bate di candidates kana yang kana ena khanya gore ke tshotso etswang ke the current or the new executive committee will be elected to co-opt the relevant person. Committee eo e tla thopiwa ka moso mono gaborone go etela pele le khota la Botswana Basketball Association sebaka sa ngwaga tse 4. Khomzo Sefako, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela mothusa mokatisi wa setlhopha sa ligi ya First Division ya Kakono Borwa sa UB Hawks Vincent Dlamini a re ba malala la utswe go lebagana le Tlokwe United ka matlhatso me maikelo la bone ke go tsa ditlhatso tlhetse tharo jaaka ba batla go ya malatsing a botsalo jwa morena ba le mo maemong a botoka mo lokweng eo ya First Division South. UB Hawks kana Basco Boys jaaka ba ipoka ba tsena mo mosamkong o ba le mo maemong a bofere bobedi ka dintlha tse 4 tse ba di boneng ka phenyo e le nngwe tatlhegelo tse pedi le maleka a le mangwe go tswa mo metshamekong e le mene ya ligi. Tlokwe United mo letlhakore le lengwe ba tsena mo motshamekong o wa matlhatso ba le mo maemong a borataro ka dintlha tse 5 tota ka dintlha tse 5 tse ba di kukwantseng ka phenyo e le nngwe maleka a le mabedi le tatlhegelo e le nngwe fela jaaka Hawks ba nna bao ba ga mokatisi mothusi Tlhowe le bone ba amogela Hawks ba batla dintlha tse 3 jaaka le bone ba batla go ya malatsing a Keresemose ba le mo maemong a botoka. Mo metshamekong e mengwe ya ligi eo ya Kakwano Borwa ile ya matlhatso setlhopha sa Desert Ngau se tla amogela sa Police 11 kwa lebaleng la Tsabong VDC Grounds fa Joining Young Stars e tla mekamekana le Notwane kwa lebaleng la Galaxy Stadium. Mo letsatsing la Sontaga motshameko e mebedi fela mme setlhopha sa Presence 11 le Taweng ya Strikers di tla lola dintlha tse 3 kwa SSG Grounds fa metshameko eo ya Sontaga e tla garelwa ke motshameko magareng ga Magosi FC le City kwa River Blade Grounds kwa Mochudi. Re salefo kwa Bokone gone mme re lebile metshameko ya matlhatso BR Highlanders e tla amogela Real Brothers ya lehlakane kwa Railways Stadium kwa Mahalape fa Calendar Stars e tla lebagana le baeteledipele ba loko 11 Angels mo ntweng ya toropo ya Francistown kwa lebeleng la Council ya Francistown. Mbalangalungu e tla amogela Motlakase FC kwa Presence Grounds kwa Kasane fa Makungulupeswa e tla na baeng ba Peacemakers kwa Shanganano CJSS fa Tsabotle FC le Sangoyo Bushbucks di tla rutana magokonyane ka kgwele dinao kwa Newtown Primary. Sikinyaga Tigers le Santa Green tsone di tla lekana mashetla kwa Pikinini JSS.
fa re tswelela buka e buang ka botshelo jwa mokatisi wa pele wa kgwele ya dinao Major David Bright e rotswe semmuso maabane mono ga borone ka maikaelelo a go kgobokanya madi a go mo direla sehikantswe fa a rola semmuso buka e modulasetili wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Marumo Morule o supile fa sehikantswe ga mmogo le buka di le botlhokwa ka disupa ditso tsa mokatisi yo wa pele yo tlhokafetseng ka ngwaga wa 2021 a diretse kgwele ya dinao ya lefatshe leno ka botswapelo a rutlego le gontsi ka Victoria Darken. Morule o tlhalositse fa tiro e Major Bright a dirileng ya go katisa ditlhopha di le mmalwa tsa kgwele ya dinao tsa monogae tsa setšhaba tsa the Zebras le under 23 ga mmogo le tsa kwa ntle ga lefatshe leno e ka se lebalwe motlhofo. O tsweletse a tlhalosa fa buka ya botshelo ba gagwe e le sesupo sa go dira ga gagwe ka bonatla mo mererong ya kgwele ya dinao mo sebakeng se se fetang dingwaga tse 5. Lefelo le go yang go bewa sehikantswe sa ga Major Bright ga lena go nna segopotso fela mme le tla fetoga gape go nna bojanala ba metshameko le go rotloetsa dikokomane tse di tlang go dira ka thata fela jaaka sehikantswe sa dikgosi tse 3 se se mo ga borone se supa letlotlo la ditso tsa lefatshe leno. Sehikantswe sa ga Major David Bright se tla thusa gore bagaka ba metshameko ba monogae ba lemogiwe. The monument we aim to establish in Pilikwe will be more than just a physical structure. Sehikantswe se re ikaelelang go se dira ko Pilikwe e tla nna segopotso sa ditiro tse dintle tse Major Bright a di diretseng kgwele ya dinao. And a reminder of what is possible when passion meets our purpose. Buka e ke a bone go kwalwa ke molefi o Benne yo simolotse leeto la go sala morago ditiro tsa ga Major Bright ka ngwaga wa 2019. Writing the biography of Major David Bright gave me the perspective of a man. Go kwala buka ka Major David Bright go mphile botlhale ke ne ka akanya thata ka tse dintle tsa di dirileng gona le go akanya go dira madi. Nako nngwe o kila mpolela gore o latlhegetswe ke madi a mantsi thata mo kgweleng ya dinao. Bright always told me, Molv, I've lost a lot of money in football. This is the beginning. Ke tsa gore e thagolela tsela ba le bantsi in football ta bona le bana ba rona le bone ba recognize-iwa in different ways, in different manners. Ba le bone ba rotloediwa. Ba ba eletsang go thusa mo go kgobokanyeng madi a sehikantswe seo se se loganyeditsweng go bewa ko tshimong ya gagwe ko Pilikwe ba ka dira jalo ka go ntsha madi go reka buka e lopang 250 pula kgotsa ba ntsha sepe se ba ka se kgonang. Loeto la ga Major David Bright le a le simolotseng ka go nna morutontsi wa kgwele ya dinao ko sekolong sa Botswana Defence Force go fitlha nna mokatisi monogae le ko mafatsheng a mangwe ke selo se se eletsagang. Short of inspirational. Sehikantswe se betso se tla tsamang se re gopotsa Major David Bright le ditiro tsa gagwe le ka ha re go diseng re le bantsi ka teng. Bontsi ya batshameki ba kgwele ya dinao mo Botswana ba godiswe ke Major David Bright bontsi ya bone. Bangwe ba ba setseng ba supile kgatlhego ya go tsenya letsogo mo tirong e ke lekgotla la Botswana National Sport Commission, company ya Security Systems le moanamisa mafoko a pele wa setlhopha sa Mogodisane Fighters Mothusi Serumola ba ba solofeditseng go reka dibuka di le 20 mongwe le mongwe. Sekolo sa ithutele tiro sa Boitekanelo College sone se rekile ditekete di le 20 tsa go rola buka semmuso fa motshameki wa the Zebras Tumisang Orebonye a itlemile go reka letlapa kgotsa tombstone. Victoria Darken, BTV Sport, Gaborone. Tshwarelo ka pego eo e sa tlhapa mme ga re tswelela mo motshamekong o tsweletseng kwa lebeleng go la setšhaba wa FNB Premiership ditlhopha tota ka bobedi di santse di eme mo go maleka a no setlhopha. Go neela dintlha tsa motshameko o ka nako ya bofere bongwe jaaka tla re go neela dikgang tsa metshameko e le ka puo ya Seesemane mme ke re tsotlhe sala sentle mme ka sone se baka a re bo re kgakolle ditlhogo gape. Morongwa yo hapegileng wa lefatshe la Djibouti a ipega kwa ofising ya Gatautona Boko. Puso e itlama go fokotsa ditlhwatlhwa tsa metsi ka selekanyo sa 30% mo ngwageng o tlang. Mo go tsa metshameko go rotswe buka e buang ka botshelo jwa mokatisi wa pele wa kgwele ya dinao Major David Bright. Wa itshotsana kwa bosipane re go tshwaretse hela di le ka lo ska ba suta nna le rona re mmogo.
Amogela seemo sa loape go le setisediwa ke Obakeng Casper Mathaki. A re simolola ka go lebelela setshwantsho sa loape mo nako ya gompieno se supa go bana maroko bokoni le botlhabatsatsi jwa lefatshe leno. Mme a re lebelela mo letsatsing la matlhatso re solofetse re ko kgaolong ya Tšhobe go thiba ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a kgaolo eo. Fa go dikgaolong tsa Nhabe borwa bothaba Kgatleng le Kwene re solofetse re go phakela go apogile mme re mo tsamao ya nako go thibi ka bontlha bongwe. Fa dikgaolo tsa Legare le Bokone bothaba re solofetse go bona ga dibata tsamao go kgaolong ya Gantsi le Kgalagadi re solofetse re be go apogile. Godimo ga mo setšhaba se itsetse fa re solofetse diphefo tse di mašeta mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo se rutwe re se ipaballe mo diphefong tseo. Mme re lebelela mo phakele go dikgaolong tsa Gantsi Kgalagadi le Borwa re solofetse re go ikutlwatsego le tsiditsana ka selekanyo sa 12 kwa Veda go yeng kwa 15 kwa Gantsi Ngojane ga mmogo le kwa Good Hope. Fa mo mafelo a mangwe ka bontsi re solofetse re go ikutlwatsego le bothito ka selekanyo sa magare ga 16 kwa Gaborone go yeng kwa 11 kwa Kasane. Mme re lebelela mo Tshokologo re solofetse re go ikutlwatsego le mogote lefatshe ka bophara ka selekanyo sa magare ga 33 kwa Good Hope go yeng kwa 35 kwa Letlhakane. Mme ga re lebelela mo letsatsing la Tshipi re solofetse gore go thiba ka bontlha bongwe mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno kwa ntle ga kwa kgaolong ya Kgalagadi kwa re solofetseng gore go bana le dibata tsa maru. Go ikutlwetsa go le mogote kwa kgaolong ya Tšhobe mogote wa magare ga 33 ko Panda Matenga go yeng kwa 34 kwa Kasane. Mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone re solofetse gore go ikutlwetse go le mogote thata wa magare ga 36 kwa Mahalape go yeng kwa 32 kwa Tsabong. Ka jalo setšhaba se rutwe re se ipaballe mo mogoteng o. Mme ebile le gona ka tsela la Tshipi re solofetse diphefo tse di mašeta mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Ke gone gothe mo ne ke go tshwaretse go tswa Tepoloape a nne Boroko. Thank you for staying with us on Botswana Television, Botswana Tonight. Now, Botswana has gained approval to establish a second verification node for rough diamond exports alongside Antwerp, Belgium, following successful negotiations with the G7 Diamond Technical Team. This decision addresses the G7's 2024 ban on Russian origin diamonds and the exclusive reliance on Antwerp for certification, which has been criticized for efficiency and high costs. Supported by DBS and other African diamond-producing nations, Botswana advocated for a fairer system that supports local economies. The new certification node is expected to be operational by early 2025. Earlier today, BTV News anchor Oratile Kifitlile had a discussion with business journalist Rebaone Odirile on what this new development means for this country's diamond industry. Take a listen. First of all, it demonstrates Botswana's ability, capability, and the confidence in self that they can make meaningful decisions. They can advance